You're welcome. สวัสดีครับผมขอต้อนรับกลับมากับนายนักสืบแมวดำของเรานะครับผม The number of cigarette butts is inversely proportional to my hours of sleep. ดูดเยอะ Damn. เหมือนกันนะเราเนี่ยคราวที่แล้วนี่สุดยอดแห่งการบู๊ครับผมอะไรเนี่ยเรียกมาวัดไข้เหรอ See, there's no fever whatsoever. He must be having a nightmare. Are you sure? Wouldn't you have nightmares too after what he went through yesterday? I know I sure wouldn't sleep. Have nightmares. I have nightmares myself, but those go way back. Oh, the poor thing. Do you know what my nightmare is? It's that witch I have to work with. Good thing she's got trauma surgery at 12:30, but I wish it were a little sooner, you know? มีงานผ่าตัดตอน Thank you for เที่ยง letting คืน me ครึ่ง know เหรอ and for bringing him in. You don't know how excited I am to be involved in a criminal case. โอ้ตื่น It เต้น might not ด้วย be important, but I need to take a look at his medical report. ต้องไปดูรายงานการรักษาเงินเหรอหัวใจเต้นปกติใช่ไหมน่าจะปกตินะโอ้โหมันสามารถฟังเสียงได้ขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดจริง Is that eye movement normal? ๆตาเคลื่อนที่ปกติหรืออันนี้ไปแล้วอะไรอีกที่เท้ามือ The hands say a lot about what's going on inside a person. มือก็ยังกำอยู่ He seems restless. Should I tell someone? Something's wrong with him. I need to find out what. รู้สึกผิดปกติเดี๋ยวนะจะดูรองเท้าอ่ะเมื่อกี้มันดูรองเท้าได้อ่ะฮัลโหลนี่ไงเชี่ยกดชึกใส่รองเท้าเบอร์อะไรเดี๋ยวจะได้เอาไปดูตีนเหม็นนิดนึงหากคนละลายกับนี่เปล่าวะตีนเหม็นเหี้ยกดสักหน่อยให้พยาบาลมาเช็คอีกรอบ See, there's no fever เหมื whatsoever. อนเดิมเหรอ He must be having a nightmare. Are you sure? Wouldn't you have nightmares too เหมือนเดิม after what he went through yesterday? I know I sure wouldn't sleep. If that's a nightmare, he only has himself to blame. Oh, the poor thing. Do you know what my nightmare is? ตอบคำถามไหนก็ได้ That บท witch I เดิม have to work with. Oh, good thing she's got trauma surgery at 12:30, but I wish it were a little sooner, you know? มันเที่ยงครึ่งหรือเที่ยงคืนครึ่งวะ Anyway, thank you for letting me know and for bringing him in. You don't know how excited I am to be involved in a criminal case. โอเคทุก It อย่าง might เหมือน not be เดิมเลย important, but I need to take a look at his medical report. อ้าวแต่ว่าทำไมคำนี้มันได้ deduction วะรองเท้าอยากจะดูเรื่องสีรอยเดียวกันเปล่าวะเหมือนคนลอยเปล่าวะ No, the footprints don't match. คนละรอย If จริง Yale ด้วยฮะ killed Dunn, he did it without stepping in the paint or in different shoes. แล้วก็รองเท้าก็ไม่มีรอยสีด้วยหรือว่าใส่รองเท้าคนละคู่กันเจอของ
เก็บของนี้ก่อนเก็บของฟรีก่อนโทรไปหาวิกฤตมูชิมูชวิกฤตไม่รับหรอวิกฤตไม่รับว่ะโทรไปที่ยิมดิเจ๊กรับบ่just a man get Sonia Jake, it's Blacksad. Could you get... I have work to do, John. Call you later. Ronald, get on that ring! อ้าวไม่ว่างซะงั้นยิมมีคนเข้ามาใช้งานเหรออะไรเนี่ยแผนกเป็นโรงพยาบาลที่ดูดบุหรี่ได้จริงดิโคตรเอาเรื่องโรเบิร์ตเยลHi. You're awake, handsome? ขอแอบดูอะไรหน่อยสิแวบตารางแพทย์เหรอ Secret เหมือนโรงพยาบาลไอ้เหี้ยดูดได้ทุกที่โรงพยาบาลไม่เอาเรื่องขอเอกสารอะไรนะ Shift of the day คนที่เข้ามากับช่วงเวลาต่างๆครับผมใครดูชื่อหน่อยสิรินด้าแผงไฟเหรอมันเป็นโทรศัพท์นี่หว่าYale's medical report is right there. Mind if I take a look? ขอดูหน่อยได้ไหมไม่ได้แม่งเก็บเลยตาดีจัด No, I don't think so, handsome. I'll take a pack of Morley's, please. Morley. Honey, get me a pack of Morleys for Mr. Handsome. Mr. Handsome. ขอสักปืดHow a date in What if you show me exchange? Yale's report and I buy you dinner? You're handsome, all right, but I'm I know not stupid. I won't be able to read Yale's medical report if she's around. ต้องเอาไอ้เธอคนนี้ไปที่อื่นฮะมี deduction เหรอนั่นอะไรนะหลวงปู่เข็มเหรอเหยียบน้ำทะเลจืดจะดีดักเรื่องอะไรล่ะเป็นคนเดียวกันใช่ไหมใช่ It seems like the Doe nurse will be assisting Dr. Talbot during his 12:30 surgery. In 4 hours. Could I get them to operate any sooner? กว่าจะผ่าตัดก็อีก4 ชั่วโมงฮะหมอที่ดูแลโดก็ไอ้นี่ด้วยเป็นหมอผู้ช่วยครับผมมองหน้า Jerry Highfill. Long time no see. Blacksad, I didn't want to wake you. How's the boy? Asleep. I hope he recovers in time for the fight. I got tickets. Although between ชิ้นนี้ไม่ you ซื้อ and ตั๋วไว้ me, ดู he ด้วย doesn't stand a chance. It'll be a fun bout, nonetheless. Not like this. God, this is boring. You wanna smoke? You want to smoke? Don't smoke or drink. No vice for me. Smoking's dirty. Alcohol goes straight to your head. And women, they're all just mean. Well, everyone except mine. โอ้โหเอาอะไรดีอะ
You got a nice job. You say you've got a good job, and yet you're bored. Well, it's just a figure of speech, really. I like my job. Is it boring? Yes, but I can entertain myself with a good fight or a football game. Well, watching them, that is. Are the odds against Yale that bad? The boy's talented, don't get me wrong. But stone is stone, you know? I bet half my pay, but you know, no vice for me. No vice for me. No vice at all. Are you sure about that? Not even one little vice? Nope. Between you and me, when someone gives in to vice, it's because something's missing. Something in their life just isn't right. I've got a good wife, a good job, a good house, a good TV, and a good hobby. Sports. Well, watching them, that is. What else do I need, eh? Blacksad. อันนี้ไม่เคยไปออกกำลังกายแต่ว่านั่งดูฟุตบอล Watch for the Man, loser. I'm bored. Well, I'm going back in. โอเคแสดงว่าเราอยู่ได้แค่เขตตรงนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดการผ่าตัดที่เร็วขึ้นหมายถึงว่าไม่ต้องรอ4 ชั่วโมงก็จะผ่าตัดไม่ต้องรอ4 ชั่วโมง Something's wrong with him. I need to find out what. ทำยังไงให้เธอไม่อยู่ที่เคาน์เตอร์งั้นเหรอมีอะไรอีกบ้างวะ I won't be able to read Yale's medical report if she's around. โทรศัพท์เข้าไปเพราะว่ามันมีเครื่องรับโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นใช่ไหมต้องโทรให้เธอไม่อยู่ที่โต๊ะทรูม่าTrauma? Sherry speaking. get it or Get Dr. Gregor Talbot, please. Yes, 1 minute. No, actually, Dr. Talbot won't be in until 12:30 according to my registry. ยังไม่ Can I มา ask โรงพ who's ยาบาล calling, เหรอ please?ทำ impersonator ปลอมตัวเหรอ Sherry, this is Dr. Talbot. We have to reschedule the 12:30 procedure. I want everyone in the operating room in 5 minutes. If anyone gives you any grief, tell them it's a matter of life or death. Understood? มึงเนียนเดี๋ยวเนี่ยเนียนจริงดิ A matter of life and death. A matter of life and death. You gotta be kidding me. These people. เอาจริงดิเสร็จโตแม่งใช้เอาแม่งเวิร์กเฉยเลยแล้วติดทุกอย่างติดแม้กระทั่งแอร์คนนี้แทนก็ได้อ่ะ All right now. How do I put this? I need something that you have. Oh. Only if you guess why I'm giving it to you. ทำไมถึงอยากได้งั้นเหรอhelp in criminal case ไงอยาก You จะได้ want to help me solve a criminal investigation. Well, aren't you smart? But be quick about it. You hear me, huh? If that witch comes back. ไอ้ witch ที่มันหมายถึงก็คือไอ้ตัวแพะเมื่อกี้past history observation physical finding What does it say here? Ah, you know doctors. The top handwriting is mine. Let's see. Extrasystole and dehydration caused by panic attack. Extra what? You know, arrhythmia, like skipped heartbeats. skip heartbeat เหรอหัวใจเต้นผิดจังหวะนั่นเหรอWhat about this here? It's a good thing I know that Mr. Yale is in Dr. Ferguson's hands. Otherwise, I'd be Dr. worried. Ferguson เหรอ Hey, no means no, miss.
You really don't know who I am, do you? เดี๋ยวนะเพิ่ Miss, ง I've got โทรไปเมื่อ orders, ตะกี้นี้ and เอง the นี่นะ fact is, those orders say Here that. you are, Miss Dunn. Huh? Tell him, Blacksad. I can't get through that thick skull of his. You see, hi, Phil. ก็เขาทำงานอยู่she's my assistant she's owner of Yale Gym She's the owner of Yale's gym. A woman? Whether the kid recovers or not depends entirely on her. Between you and me, and all due respect, miss, but aren't we taking this woman's liberation a little too far? All right, let her in, but she's your responsibility. Thanks for convincing the cop. You had me to fight jail I still don't know why I didn't want to make a fool อันนี้แล้วกันนะ You hired me to find Yale. I wanted you to see him with your own eyes. I see. Anyway, you did your job. I'll send you a check the day after the fight. You can leave now. รู้สึกว่าแปลกๆนะอะไรอยู่ในนั้นน่ะปืนเหรอก็เฮียแล้ว Huh, no. She's gonna do something stupid. Sonia, don't. He killed my father. You said so yourself. you fought her เดี๋ยว Your father wouldn't want you to do เกือบ this. เลือกไป He ทัน was a just man, and this is not justice. He almost killed you in that floozy's apartment. How could he not be guilty? she All right. ถ้าเกิด Shoot. ยิงแล้วก็ถูกจับ I'll นะเว้ย arrest you myself. Are you that eager to rot in prison? Shut up. None of that matters. How could he not be guilty? เอายังไงดีวะ Your father sacrificed everything to pay your way through college. If you do this, you'll destroy the future your father wanted you to have. จะเป็นลม It's okay. ฮักคลิปยูดิเซนใครมาแล้วเนี่ย หมอเหรอ Uncle Tim! ปู่ทิมเหรอ Sweetie, I came back from Los Angeles as soon as I could. I told you not to rush back. Come on now, honey. Aren't you going to introduce me to your friend? No, this is John Blacksad, the detective who found Bobby. Oh, so this is strictly professional. I thought you had some good news for your uncle. แอบยืน Uncle บัง Tim, ปืนแป๊บ don't นึ be งนะ silly. Don't be silly. Look at you. Smart, educated, as dazzling as the brightest of stars. Every single man in this city should be at your feet. Come on, we'd better let him rest. ฝันว่ามันต่อยอยู่หรือไงวะ เกือบไปแล้วเมื่อกี้ แต่ว่าปืนมันไม่มีกระสุนจริงเหรอ I see. Let's say you're right and Bobby Yale is innocent. Who should we focus on now? We? Well, your father turned down my money, but he made me promise one thing, that I'd take care of you if anything happened to him. But I can... I know you're perfectly แสด capable ง of ว่า managing that gym โจ on your ดัน own, พอ but we รู้ don't ว่า even น่า know จะ if เกิดอะไร he'll ขึ้น be แน่เลย ready ฮะ to fight Stone. Besides, someone seems really invested in stopping that fight, and someone has to pay Mr. Blacksad to get to the bottom of all this. Please, talk some sense into her. It's up to you I don't need money your uncle is right Your uncle is right. Your father wouldn't have wanted you to go through this alone. See? Listen to the detective. All right. Thank you, Uncle. Thank you so much. All right, stop crying or you'll ruin your makeup, honey. Now fix yourself up and I'll buy you some breakfast. Wait, my purse. I'll get it. It must be... Blacksad, wait a minute. I think she needs some time alone, just like you and me. Listen, boy, do whatever it takes to find Joe's murder. Whatever it takes. If things get messy, don't worry.
I'll clean them up. Deal? Deal. Sure. I'll do my best. Thank you. I trust you to get that ball to the end zone. บริการทุเรศแต่ประทับใจฮะ Are you telling stories about the great iron arm again? Wait a minute. Of course. The Milestones quarterback. Tim Iron Arm Thorpe. เป็นนักกีฬาเก่าเหรอเนี่ย It's a good thing folks usually recognize me sooner. Blacksad, you coming to breakfast? ให้เพื่อนตื่นเต้น But I have to go ask for a favor. ได้ภาพพร้อมลายเซ็นโอ้สถานการณ์เมื่อกี้มันก็เกือบไปถ้าเกิดยิงเมื่อกี้ก็น่าจะกลายเป็นอีกเอนดิ้งหนึ่งเปล่าวะแล้วก็ The เมื่อกี้เรา investigation required that I ไอ้ ask Jake อังเคิล for a ชิม small ให้ favor. เราสัญญาว่าจะช่วยดูแลแล้วก็อันนี้ด้วยฮะ Or demand it, if worst came to worst. มีกิสลี่บอกนะว่าคือไอ้นี่ที่มันอยู่ตอนที่เราโทรไปหาน่ะโอ๊ยเดินติดจังเลยตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งเหรออันนี้มายิมบ่อยเปล่าวะ This one's got extra padding, just like Jake. พุงพลิ้ว for extra heavyweight มีอะไรอีกข้างบนนี้ How many hits does a boxer take to the head throughout his career? ถูกต่อยเขาที่ศีรษะช้ำนอกช้ำในไปหมดแล้วมั้ง เฮ้ย Hey, hi. Hey, focus, will ya? มันไม่ตอบเว้ย เจค ดูเจคดีกว่า เจคเรากำลังทำอีหยังดอก Not the smartest cookie in the jar, nor the most tactful. But do I trust him? No. Do I consider him a friend? Yes. เทคนิคการซ้อมดูสมจริงมากฮะ He's been training with those same shorts for who knows how long. ใส่กางเกงตัวเดิมมานานแล้วเหรอ ไม่ซื้อตัวใหม่มาใช้บ้างเนาะจะตรงไหนวะ อีกชิ้นหนึ่งข้อสอบตรงนี้เหรอ I hope he never feels inclined to hit me. He's twice my size. ใหญ่ตัวใหญ่เป็น2 เท่า เฮ้ย Hey, Jake. Not now, John. โอเคได้ซ้อมไปเลย ซ้อมไปนี่เคาะกระดิ่งหมดเวลาแล้วเพื่อน พักยก All right, that's enough. Take 5. Go on. ขอกวนใจหน่อย What, John? What's so important? Why teaching that guy violently? Headquarter. Have you noticed anything strange about Sonia? Have you noticed anything strange about Sonia? I don't know. Yesterday she said she hated the gym. It also seemed like she wanted to save the place. Do เกลีย you ด get any แต่ of ก็ this? อยากจะช่วยยิมเอาไว้ I sure don't. ทั้งเกลียดทั้งรักshe secretly that people love her father. It might not have seemed that way, but she loved her dad. Believe me. I've got reasons to be certain. Why are you coaching that guy? Why are you coaching that guy? Oh, that's right. You don't know. Sonia asked me to run the gym. Well, at least the fun part. As soon as Bobby Yale's back on his feet, I'll turn him into a champ. I'll make him ให้ crush เจ๊กดูแล stone. Just you wait. เรื่อง What? โคชชิ่งข Why อง are ยิ you ม looking แท at น me เหรอ like that? Is it the first time you coached anyone? Yeah, but you Thằng think này I thì can't coach do rồi. this, don't you? Well, ทุก screw อย่างต้องมี you. ครั้งแรกฮะ We'll win that fight.
Could you tell me where O'Leary's headquarters are? มันจะบอกไหมเนี่ยมีความสุขว่ามันจะไม่บอก What for? No. You could get me into trouble. No way. ว่าแล้วมันต้องไม่บอกyour life story what if Sonia about you Commissioner Smirnov If we weren't friends, I'd tell Sonia you work for O'Leary. Although, if we were friends, you wouldn't hesitate to help me. เราเป็นกันนะเว้ย Are we friends or not? Damn กันพัน cat. เก้า Damn All cat right. O'Leary's hideout is in the basement of a Chinese restaurant. But I don't even know how to get in. Well, I'll see you tonight. Wait, were we ร้านอาหาร supposed to จีน meet? เหรอ Of course. Your place, 11 p.m. See you there. 5 ทุ่ม Ronald, the break's over. After 30 hours of work and several beatings, every bone in my body ached for a bed. Now ทำงานไม่ it's หยุดเลย my มึง turn. ได้นอนบ้างเปล่าวะเนี่ย So I went home to recharge. Because the night ahead was bound to be promising. โอเคอย่างน้อยก็ได้กลับบ้านไปนอนฮะเจอแล้วก็เจอกับเจคตอน 5 ทุ่มที่ร้านอาหารจีนใช่ไหม What do you know about that basement? Well, let me think. Nothing? Come on, Jake, for Christ's sake. Splendid brain of yours I am running out of Strain that little boxer brain. You must know something. I've come to get O'Leary several times, but they always make me wait in the dining room. One day it was so late that the restaurant was closed. They made me call from a payphone in that alley over there to let them know I was here. A few minutes later, O'Leary came out the back door, that red one there. All right. You stay by the payphone. Wait till I'm inside. If you see anyone, call the same number you did that one time. Let it ring twice and hang up. Got it? Screw you! Screw you โอ A เค promising night indeed. ต้องหาวิธีเข้าไปข้างในฮะดู A bit too high to climb. If the basement I'm looking for were in that building. ดูแล้วเหมาะแก่การโดนกระทืบมากเลยเจอของอะไรเนี่ย You are in the wrong tong ฮะ territory เขตพื้นที่อะไรกันนะขอสำรวจอย่างอื่นก่อนนะใจเย็น Could it be an Open elevator hatch, shaft? How does this thing open? ๆลิฟต์ส่งของเหรอได้สติ๊กเกอร์มาอย่างเยอะเลยพร้อมนะ What happened? Should we run for it? Do I look like I'm in a hurry? Keep your eye peeled. Check out that graffiti. You're in On Leon Tong territory. Wow, I thought the Tong Wars had ended years ago. Maybe someone nostalgic just got bored. Damn Chinese mafias. Yeah, Chinese American mafia, mafias I are know. infinitely better, no doubt. Are you done? What do you think? Keep your eye peeled. There's a troop of. There's a trapdoor on the ground, right by the restaurant. Does that sound familiar? Huh? The restaurant or the trapdoor? Okay. Forget it. What's taking you so long? Yeah You สม want อง to ลิง switch places? Okay, I'm going back to the alley. I'll let you know if I need anything. จะเข้าไปดูข้างหลังไม่ได้เหรอที่นี่มันยืนบังอีกขยะ If only I could reach that box. ต้องกระเถิบนี่เหรอน่าทางจะหนักหนักจริง
ต้องให้เจคมาช่วยแล้วแหละอย่างเงี้ยโอ้โหหมดแรงตอนนั้นมันเหมือนเป็นกล่องควบคุมครับน่าจะเอามาเปิดไอ้ลิฟต์ตัวนี้ได้ What? I need your help. I need your brute force, Jake. What's wrong? Is the little kitten too, And your servants. มาช่วยกันดึงหน่อยคนละไม้คนละมือเคลื่อนได้ไหมโอ้โหน่าจะมากพอแล้วแหละล็อกพิก good old thing อยู่แถวนี้โอเคสวยยังไงไม่รู้กดไปก่อนเยี่ยมกดให้หน่อยกดไปเถอะต้องมีสักอันแหละถูกThere are questions we only ask ourselves when it's far too late. อยู่ที่ไหนวะเนี่ยอ้าวอันใหม่มีเวลาด้วยรู้สึกว่าไฟแช็กจะมีมันเรียกว่าอะไรอ่ะมีแก๊สมีพลังงานเราต้องรีบหาของซึ่งเราก็เจออื่นก่อนโอ้ชิตอ๋อกลับไปนี่ได้ด้วยนี่ว่ายกได้ด้วยครับได้ของมา1 ชิ้น flashlight ต่อโอเคดีขึ้นมาหน่อยI was expecting some frozen bodies. นี่เป็นห้องเย็นรอยปืนหรือรอยอะไรวะเนี่ยIt won't budge. ไม่ขยับอ้าวแล้วมันมาตรงนี้ใหม่อ่ะแล้วว่าเราเลือกอันนี้ดีกว่าข้างล่างนี้ก็ได้แข็งงั้นเหรออ๋อมันล็อกไว้อยู่แอบเก็บอะไรไว้เนี่ยห้องลับบ่โอเคไหนดูสิโทรศัพท์ The odds are incredibly in Stone's favor. I guess that he's the reigning champion, and Bobby Yale is just a contender, but maybe word got out about his condition. เงินค่าต่อนี่เหรอมวย There's one on each table, except this one. มีตั๋วอยู่ตรงนู้นด้วย200 เหรียญเงินวางพนันฮะของสโตนของฝั่งสโตนฟุตบอลฮอกกี้โอ้โหพนันทุกอย่างเลยฮะแล้วพนันตัวเลขก็ไม่ใช่น้อยๆด้วยมีอะไรอีกตรงนี้Wow. I didn't realize you could place so many bets on a single baseball game. โอ้โหมันก็
พนันกันเยอะเกินอะไรอีกคนอะไรวะเอามาสำคัญก่อนโอไลลี่ 5,000 ออนเยลก็ว่าทำไมโอไลลี่มันอยากให้เยลชกไม่ตั้ง 5,000 เหรียญ bet $5,000 on Yale? A little thingamajig that adds on its own. What'll they think of next? Sometimes I forget that criminals, even the office variety, have family and kids. Lucky Gem exactly what they deserve. Lucky Gem. Anyway, maybe things aren't so bad on the dark side. 16 days until the fight. 16 วันก่อนที่จะชกโอเคเห็นแล้วใช่ไหมโอ้โหคอลเลกชันนี่เยอะมากเลยห้องเนี้ย Password Wild Berries Gambling Password อ๋อค่ะเข้าประตูด้านหน้าใช่ไหมเข้ามาในบ่อนพนันนิวยอร์กชิคาโก Does O'Leary have a network of pals? มีที่ทั้งนิวยอร์กและชิคาโกเหรอทำไมต้องมีเวลาของทั้งสองฝั่งน่าจะครบแล้วนะอย่างรู้ว่าที่อยู่ฝั่งนี้เลี้ยงปลาด้วยCould that be Ireland? ภาพที่ไอร์แลนด์เหรอไอ้พวกนี้มันน่าจะเป็นของ A Crossler? The good news is, I don't need lockpicks to open it. The bad news, I didn't bring explosives. ไม่ต้องใช้ล็อกพิกแต่มันต้องระเบิดเปิดออกเปิดให้หมด Even Dunn had a gun in his office. O'Leary couldn't possibly be the exception. มีปืนอยู่ด้วย Dunn had $200 in his safe. O'Leary had about 20,000 in a drawer. โอ้เย่เงินมึงเยอะจริงๆเลยมึงแบ่งกูบ้างได้ไหมล่ะยี่อะไรมาดูก็ยังวะเฮ้ยไปดู I hope I never become the object of O'Leary's obsession. บนโต๊ะไม่มีเหรออะไรอ่ะอ๋อไฟThe painting concealed file after file of celebrity reports with all sorts of shady information, ranging from S to Z. Almost all of them were athletes. Is that what O'Leary meant when he said that detectives and police officers were his friends? I wonder how many spy for him. If I were to pitch in, who would I spy on? ชื่อของโอ้จะสปายใครเนี่ยบอบบี้เยลสโตนทรอปสโตนทุกคนเลยได้ไหมเนี่ยมีรายชื่อหมดเลยครับมันส่งคนไปแบบสปาย which he came back from with honors and decorations. After the truce, he resumed his career. He won 3 season trophies and a couple of MVP awards. He retired after an accident that left him paralyzed from the waist down. He started his own sports advertising agency 4 years ago, but according to the files, O'Leary hadn't even tried to corrupt him. O'Leary พยายามซื้อตัวโทรปด้วยเหรอ
เยล In Bobby Yale's folder, all I found was a log of his incredible stats as an aspiring champion. 20 victories, 16 โอ้ by ชนะ knockout. 16น็อก Although 16 at the น็อก end of the แข่ง report, ชนะ20น็อก someone had underlined one word สกอ several ร์ดีนะเนี่ย times. Untouchable. untouchable อีกคนนึงได้ไหมอีกคนนึงให้ครบไปเลยนั่นแหละเผื่อว่าจะเป็นข้อมูลเอาไว้ใช้ในภายหลังได้ฮะ According to Stone's report, he was so clean, not to mention hard to corrupt, that O'Leary opted for a more subtle strategy. Apparently, when he broke up with the tennis player Helen Moore, he set her up with Stone. ไอ้กระทิง Lucky ตัว for นี้ him, they hit it off. อ๋อไอ้ As ก I ระทิง put away ที่ the report, ไม่ใช่นะ I มันหนี stopped นี่ in หว่า my tracks. กระทิงคือตัวไหนวะปิดเจออะไร Did I really want to risk knowing what O'Leary had on my good friend, the incorruptible police commissioner? รีดดิไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มีเวลาแล้วอ่านซะหน่อยฮะ O'Leary had How tried to low. buy Smirnoff on several occasions, but failed. Luckily, O'Leary had nothing on him, or me. ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรตำรวจน้ำดีเพราะงั้นเถอะนะฮะปิด I hope I never become the object of O'Leary's obsession. มันปิดไฟอันนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่งโดนอยากจะปิดไฟตรงนี้มากเลยอะไรอะเมื่อกี้โอ้การ์ดสวยแล้วก็ตรงนี้เอาให้หมดโพยมอีกแล้วเหรอวอลุ่มที่เท่าไหร่ Limited edition copy 2 of 3. ก็ไปที่2 We listen, if you call it listening, to the sentimental romance. Your eyes act like the moon. แล้วอีกอันหนึ่งเช็คให้หมด If they're not together anymore, why does O'Leary keep so many pictures of romantic moments with Helen Moore? มีรูปของเฮเลนมอร์ด้วยปิดไม่ได้จริงอ่ะข้างบนมีอะไรกระเถิบได้อีกไหมไฟล์ยังไม่มีเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮเลนมอร์ไหนดูหน่อยซิ Helen Moore's file was, by far, one of the juiciest. She had been just a run-of-the-mill tennis player until O'Leary launched her career by rigging enough games to help her climb the ranking. However, O'Leary hadn't fixed any of her games in over a year. In spite of that, she remained undefeated. Be as it may, it was clear that O'Leary had enough information to ruin her career. โอเคอีกคนหนึ่งสินะเจคไหนดูซิว่านายเป็นคนยังไงเจค Strange as it may seem, the reports revealed that O'Leary had hired Jake as a bodyguard precisely because he was absolutely clean. Apparently, he liked to surround himself with honest people when he mingled with the high society. เอาคนสะอาดมาเพื่อทำให้ตัวเองดูดีก็ดูเป็นแบบพวกปกติทั่วไปสินะคือเอาคนมาใช้งานกันเถอะนะครับเปิดไฟที่โต๊ะงั้นหรอเปิดทำไมวะเดินติดฮัลโหลเชี่ยมันเช็คทุกที่เลยจริงดิ Luckily or not, files N through R included no one that I could somehow connect to the case. โอเคตรงนี้ไม่มีใครที่เกี่ยวข้องฮะเดินติดเหลือเกิน
กดสิอันนี้มีไหมก็ไม่น่ามีนะเดี๋ยวมันต้องมีโอ้โหโจเซฟดันDunn's integrity was legendary, even in O'Leary's shady reports, just like Yale had said. Dunn had kicked one of O'Leary's men out of the gym when he found him snooping around. มีไฟล์เยอะมากเลยครับมันเก็บความลับของทุกคนเลยเนี่ยไม่ใช่เก็บความลับดิมันไปสืบทุกคนมาอยากรู้ว่าข้างหลังนี่แบบแม่งมีเป็นร้อยน่าจะ200 ไฟล์ since only his name was left. Why? Empty report ไม่มีรายงานCassidy's report was possibly the longest among all of O'Leary's files. Cassidy นี่ยาวสุดเลยเนี่ย Their rivalry ไอ้ went เหี้ย way ตัว back. So much so that they spotted each other in the most unthinkable ways. At least I was able to confirm what Yale had told me. Cassidy had threatened Dunn after he refused to join the managers union. เป็นบุคคลที่มีประวัติเยอะที่สุดตั้งแต่ที่เราค้นมาฮะน่าจะมีแล้วนะไม่เจอรหัสตู้เซฟราคาปิดไฟเหอะโอเคหมดยังวะความรู้สึกว่ามันหมดแล้วนะมีคนมาทุกคน Someone was coming. Are we or are we not exemplary workers, Jim? Here it is, middle of the night. เร็วอึ๊บโดดหลบวิชันนินจาแมว And we're working extra hours. เชียร์โอไลลี่ Hey, Jimmy, what do you think about that? จับใครมาวะ I think he's scared stiff, Desmond. Why's that, Jimmy? We're giving you the red carpet treatment. We even let you in the boss's office. You're one lucky fellow. You can't say I don't treat you well, Jimmy. ใครวะ Yeah, Speak, you moron. very well. Why are you... Shh. Calm down. How long have you worked for me, Jimmy? จิมมี่ 3 months. 3 months. Oh, yeah. I hired you right after your cousin Martin died. I need your opinion. How would you punish someone for ruining an innocent man's life with a hit and run, Jimmy? I don't know. Then tell me, what about you, Wilson? What would you do? No, please. เจฟจิมมี่เจพุท I swear. เหมือนมัน He จ was ริ a งๆอ่ะ good guy. Of course, you already knew that. You knew him better than me, right? He was my cousin. That's why I hired you, Jimmy. You see, Martin was a dear friend. And his widow said you were a nice kid. That you do a good job and you needed the money. And I have a soft spot for those in need. Please. But, มันยืมเงิน you แล้ว know ไม่คืนเหรอ what? I talked to her just yesterday. She told us you did some naughty things to her with that gun, Jimmy. No. That's no way to treat a widow, is it? She's lying. Stay Why put. would I do that?
What about the kid? Are you so sure you know how long a kid can hold his breath? With his little head inside a toilet ใจ bowl? เย็น Son of a bitch. I didn't want to. It was his idea. ไอเดียของใคร Selfishly, I was glad I hadn't risked my life to save Jimmy. Maybe not even someone like him deserves to die. But one could also argue that I didn't deserve to die for someone like him. Who's your boss? Give me a name. Cassidy. Cassidy. It was his idea. He said he'd hired me if I'd managed to scare the widow, and I just... All right. Let's just calm down now. It's gonna be okay. There are two sacred principles that rule my life. The first principle is the love for my family. I do anything to protect them. The second principle, I never put my future in the hands of fate. I always play it nice and safe. And I would even add a third principle, or better yet, a rule. If anything threatens either of these two crucial principles, I take matters into my own hands. You see where this is going? For the first time, I got someone killed. Even though all I really did was rat him out. No, I just... Stop interrupting me, Jimmy. It's not polite. You're all the same. So rude. You know what? Let's leave it at that. You're going to give a message to that disgusting walrus Cassidy, aren't you? Yeah, อ้าว sure. เป็นวอลลัสนี่หว่า Sure. Good boy. What's the message? Oh, Jimmy. You still don't get it, do you? You are the message. Come on. Wrap him up. Make sure Cassidy gets the message for breakfast, will you? I hope he chokes on it. Got it. Where are you hiding, little fishy? Once again, you didn't get to hear the end of my story. แสดงว่ามันอาจจะได้กลิ่นก็ได้ มันทำเหมือนจะรู้นะเนี่ย อาจจะมีอะไรผิดสังเกตแล้วทำให้มันรู้ หรือว่ามันอาจจะได้กลิ่นก็ได้ฮะ กลิ่นแมว เล่นเล็กคูณเหรอ Ring the bell attack high โอ้ย shit โอ้ยเหี้ยโดนเต็มหลังเลย อีแม่งลูกซองสั้นรอดจากตรงนู้นมาเจออีตาเลนและคูนอีกแต่รู้สึกว่าเราจะได้รหัสเข้าประตูมาแล้วนะไม่น่าจะมีปัญหามันได้วายเบอร์รี่สักอย่าง What? Just where do you think you're going, putty cat? Two sacred principles rule my life. The love I feel for... What is going on today? Oh shit
Two sacred principles rule my เอ่ life. อ The The love love you I feel for your feel family. for. What is going on today? รู้สึกว่าเหมือนจะมาเกมยากนะเนี่ย Two sacred principles rule my life. The first is the love I feel for my family. The second, never leave destiny in the hands of fate. I always play it nice and safe. And I'd even add a third principle, or better yet, a rule. If anything threatens either of these two principles, I take matters into my own hands. The first time that someone died because of me, even though all I did was rat him out, well, that guy ended up in the Hudson River, right off Pier 27. He's got to be even wetter than that fish by now. You should have seen his face. It's interesting what comes to mind when you think you're about to die. Suddenly, all I could think about was how much I wanted a pet fish. อยากจะกินปลามันจะกินปลามัน And I still dream about it. But it's little and it's By then, I was adamant about buying a fish. But first, นั่นปลาตัวใหม่นี่ใช่ไหมถ้าเกิดมันฆ่าใครมันจะเอาปลาตัวใหม่มา Whether it's me who pulls the trigger or not, I have zero regrets. What's more, I sort of enjoy it. ดูหน่อยสิมีอะไรรองเท้าเหรอ in case anyone had any doubts about who's the boss around here, I'll put my dirty feet on his luxurious table to prove that all of this is mine. แววตานั่น His pupils are dilated, and there's a slight grin on his face. The bastard is enjoying himself. I knew I had it in me to get out of that place alive. จะพูดเรื่องอะไรดีล่ะเบสตัวถ้าเอาเรื่องนี้แล้วก็ Yell had heart attack ไม่ใช่ไม่ต้องหาเรื่องคุยฮะ after winning a fight back Yell was kid Yell medical side doctor focus really took explicit photograph น่าจะเป็นอันนี้แหละแต่ว่า dehydrate curse จากคุณหมอแล้วก็when you had enough information of raw ไม่ใช่อันนี้หรอไม่ใช่ฮะเกือบถูกแล้วนิดเดียวอ้าวYale medical report แล้วก็ bet on Yale ไม่ใช่เหรอclaim love to his family unconditionally จริงหรือเปล่าวะเฮ้ยแต่ว่า weekly ที่เอานี้ก่อนรู้สึกว่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกันเปล่าวะเหมือนจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกันนะ No. O'Leary's wife is having an affair with Colbert? Should I serve this to O'Leary on a silver platter? Or threaten Colbert so he'll get me out of this mess? And, well, that's it, I think. You know, Blacksad, I never made it this far. Congratulations. You're going in style. Colbert told me to come. I didn't want to interrupt you because I respect you and your word. Colbert told me to come here.
What? Me? No way. You did what? Colbert? When? At the bar, on the phone at the bar. Yeah, remember? At that bar on 33rd and Main Street. Don't you remember that cocky drunk guy? No. He kept banking about betray his boss, another guy's wife. He kept bragging about how he was banging another guy's wife. Oh? Oh, yeah. Weird times, huh? Yeah, and you congratulated me for finding Yale and saving your life. Several times. You will show me that O'Neill would thank me. Then you assured me that O'Leary would thank me. Well, I didn't put it that way, but yeah. And then you told me to come here to ask the boss himself. Yeah. I think you deserve it. Right, Desmond? Oh, Blacksad, Blacksad, Blacksad. Thank you. And sorry for jumping to conclusions. First, you get a random beating from my men. And here we are. When you shared what you'd found in Yale's apartment, well, it made me sort of want to trust you. But as you well know, you can't trust anyone in this world. Take it. It's only fair. เอาดีไหมเนี่ย I will get good for it. I want to place a bet. Okay. Thanks. I'll make good use of it. A word of advice. Make bad use of it. It's more fun.ถ้าเกิดไม่เอานี่มันคงไม่ได้กลับไปชิ้นเดียวแน่ Oh, จะกลับไปพร้อมรู Aren't these odd hours to pay me a visit? Your message was important, but certainly not urgent. It could have waited until tomorrow, don't you think? Cat and wolf hunt at night. We cats and wolves hunt at night. มาแบบเนียนๆแล้วก็งงอันนั้นก็จับพิรุธเก่งเหลือเกินเกือบไม่รอดเอาจริงๆนะเนี่ยนะ I wish I was a noir fiction writer. At this very moment, I could write a couple of pointed, ironic remarks for the narrator to recount what I just lived through. The dark, crooked alleys of New York reminded me of the state of my own soul. No. Fall loomed over me with the... Fall struck me with the full force of my long-lost youth. Nah, not that. Fall descended on me with the full weight of a guilty conscience. God, it's worse. แค่2 ตัวเดี๋ยวนั้นความรู้สึกมันเหมือนไอ้หมาตำรวจนะ What were you thinking? He wants him alive. ใครวะเร็วเข้าเร็วแก๊ง Trigger happy. I felt fall seep through my bones like the pain of a good Shadow beating. Prey. อีกแก๊งหนึงเหรอ Mediocre, but appropriate. หลับฝันดีเลยไม่ต้องใช้ยานอนหลับ
Against all odds, next morning I got up bright-eyed and bushy-tailed. And I had Bright-eyed my and bushy-tailed. kind, unknown assailants to thank. The beating had taken its toll, but for the first time in months, I had slept like a baby. แต่ว่าไปไม่เคยเห็นหางเลยนะ Oh, come on, Helen, focus. All right, take 5. We'll work on that double backhand later. FBI open up Well, Mr. Blackmore, what can I do for the FBI? ให้เธอช่วยอะไรดีล่ะwe want to stop a break American state success we want you to cooperate with the law enforcement Cooperate with law enforcement. All you have to do is talk. I like to speak through my actions, but still, could you be more specific? Maybe if we could speak in private? Alec! Coming! You've got 4 minutes, Mr. Blackmore, so... make them count. มันคือตัวอะไรวะนะโอไลลี่ริกเกม fake relationship with Stone We know about you and Desmond O'Leary. Wow. The FBI sure knows what it's doing. So, out of the 100 million Americans who know about that, who did you extort to get such highly confidential information? The thing is, well... You see, I'd love to wipe out that part of my past, but whatever. Do you have any regrets? Ads pay more than trophies. Can you believe it? Being associated with such a shady character can only damage my reputation. Trust me, never get involved with a married man. Counterpan relationship with They say Stone you're currently involved with Al Stone, the boxer. Is that correct? Wow, your sagacity never ceases to amaze me. Don't beat around the bush. We know why you're with him. Oh, so you like his biceps too? Desmond O'Leary asked you to seduce Stone. Why? What? No, I met Al by chance at a party. A party hosted by Desmond O'Leary. No, that can't be. No one is that shrewd. Not even him. Damn, I hate that bastard. เกลียดโอไลลี่โอเค We're aware of at least 6 rigged games during your first year as a professional player. And? You won all of them. Are you trying to offend me? I give my all on the court. I can't be held accountable if my rivals don't do the same. Go interrogate them. In any case, now I know why you mentioned O'Leary. What do you really have against him? And don't say illegal gambling. Murder. I'm sorry, but I can't reveal that information. I'm serious, Miss Moore. America can't afford to let anyone shake its foundations like that. And America's sweetheart can't afford it either. Help us out. Talk to us. And why should I, Mr. Blackmore? What do I stand to gain or lose? Yeah, I return the favor. The FBI always returns a favor. Oh yeah? Are they gonna rig my games? This is actually quite simple. Yeah. จากคนพิเศษซะด้วยสิในนี้มีอะไรในนี้ไม่มีOne lucky gal. จากโอไลลี่สินะ You have a light, sir? เราดูจมูกดิสิ The pearly white teeth of someone who barely smokes.
Am I making her nervous? เป็นคนที่ไม่ค่อยสูบบุหรี่ Damn. I'm almost out of fluid. Wanna know my trick? Go down to start, then up with it, and then down again. Go down to start. Don't worry, I'm not making any assumptions about your masculinity. เป็นผู้หญิงที่รู้วิธีจุดซิปโป้ซะด้วย I don't know what you want me to say. You're trying to frame O'Leary, perhaps rightfully so, but I think you're barking up the wrong tree. Believe me, if I had the slightest... Come on, Helen. Time to work on your backhand. Let's go. Do you smoke? Nice meeting you, Mr. Blackmore. Did you bring my water? เรื่องมันเหี้ยทั้งแบล็กเมลทั้งมันไม่ใช่เป็นการตายปกติแล้วเยอะแยะตอนนี้บอกเลยโคตรเยอะพันกันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วตอนเนี้ย America's sweetheart gave you her cigarette? Dear God, she has the hots for you. I can't believe you said good old Weekly to investigate that stupid walrus while you were hanging out with Helen Moore herself. So, what do you say, you and me, we change places next time, huh? Your turn. Now tell me, what did you find out? You're gonna love this. You ready? I've got news, but I happen to also have a Blacksad. Thank you so much, Mr. Blacksad. Huh? ใครโทรมาเนี่ยโค Oh, เบิร์ต Mrs. Colbert. When you told me about my husband, I kicked him out. But this morning he came back with a bouquet of roses and asked me to forgive him. He said he had some kind of big scare yesterday and that he hasn't stopped thinking about me since. He wants to take me to Niagara มาง้อเมียด้วย second honeymoon อีกต่างหาก in his face, and I told him to shove Niagara Falls up his ass. You think I could forget what he's done just like that? Now you're talking. Well done. Now you're talking. You saved my life, Mr. Blacksad. Send me the bill when you can. This is certainly the best investment I've ever made. ขอบคุณที่ใช้บริการ But what just happened? Is there anything you didn't tell me? Maybe. But now it's your turn. Tell me about Cassidy. Come on, spit it out. I didn't find anything suggesting that Cassidy had anything to do with Dunn's murder, but... That's quite the tale. But I know Cassidy will be playing poker tonight with one Howard M. Farnham II, a Texas tycoon looking to get his claws on the boxing business. I also know that he and Cassidy have never met in person, and that Farnham, who's staying at the Balford Hotel, hasn't left his room. Apparently, he spent the night with 3 bottles of bourbon. So, here's my incredible plan. I'll go to the hotel, I'd knock him out, and then take his place in the poker game. That way, I'll get Cassidy talking. What do you think? Incredible, right? Couldn't we agree that you would handle Helen Moore while I dealt with Cassidy next time? No? มึงแน่ใจนะว่ามึงจะชนะตัววอลลัสได้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามต่อกันในคราวหน้านะฮะว่าคุณจอห์นแบ็กแซดจะได้ไปเล่นโป๊กเกอร์หรือเปล่าฮะหรือว่าจะดับดิ้นเป็นอะไรไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากฮะสำหรับการติดตามนะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆฮะขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับผม
บ๊ายบายฮะ